Now we have identified the total overheads belongs to the two production cost centers A and B, as well as service cost centers X and Y. Now we are doing this point 3. You are required to apportion the overheads of each cost centers of above part 1. That means we this identified total cost to the production cost centers as follows. Using continuous allotment, I will teach those. Now they are saying the things are like this. Production cost, service cost center X has provided 20% of their services for A, 30% for B, and 50% of their service center Y. එතකොට X ගේ සර්විස් එකෙන් 150ක් 120ක් ගිහින් තියෙන ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් සෙන්ටර් A වලට X ගේ සර්විස් එකෙන් 130ක් ගිහින් තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් සෙන්ටර් B වලට 150ක් ගිහින් තියෙන්නේ අනිත් සර්විස් කොස්ට් සෙන්ටර් එකට. අනිත් සර්විස් කොස්ට් සෙන්ටර් එකට තමයි 150ක් ගිහින් තියෙන්නේ. Now just we do this. අපි මේක නිකන් කරලා බලමු. Now as we did, overhead belongs to X, okay, as we did in previous sum, okay. Then our base is given percentage. Now total cost belongs to X is 26,000, okay. Here you can see 26,000. Now what we need to do, let's deduct 26,000 from X. Then we can allocate 20% for A. That means 26,000 into 20%. Then 30%, yes, 30% for B. Then 26,000 into 20%, 30%. Then 50% for Y. Then 26,000 into 50%. This is the one. Now we are having Y now total cost within Y is how much now? 25,000. ඒත් එක්කම මේකෙන් ආයෙ cost එකක් එකතු වුණානේ. මේකෙන් cost එකක් එකතු වුණා. ඒ කියන්නේ 25000යි 13000යි. Okay, 25,000 plus 13,000. Then all together we need to deduct 25,000 plus 13,000 and 38,000. Then we have given the percentages. 40% for A, 50% for B, and 10% for X. 40, 50. Then let's see. 38,000 into 50%. 40%. Then here 38,000 into 50%. For X, 10%. 38,000 into 10%. Now the thing is, something collected again in service cost center X. Okay, now we have to identify
a particular mechanism to remove this cost which has been collected in service cost centers. දැන් අපි මේ විදිහට ගියොත් එහෙම ආයෙ 3800ක් service cost center එකේ එකතු වෙනවා. දැන් service cost center එකේ මෙහෙම පිරිවැය එකතු වුණාට ඒක ආවරණය කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මොකද service cost centers වලින් එන්නේ නැහැ output එක. ඒ නිසා අපි මේ service cost centers වල එකතු වෙන පිරිවැය අයින් කරගන්න. service cost centers වල එකතු වෙන පිරිවැය අයින් කරගන්න අපි මේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න ඕන. Okay, now for that one we can have three main methods. අපිට ක්‍රම තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. One is continuous allotment method. Second one is simultaneous equation method. Third one is elimination method. Now let's see how to do this according to the let's say that method as continuous allotment method. Okay, this is easy. Simply what we are doing, continually we are distributing the cost which are collecting within the service cost centers as we did up to now. අපි දැන් වෙනකන් කරපු විදිහට මේ අගය දිගින් දිගටම බෙදා හරින. එතකොට මේ අගය බිඳුවට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. Okay, as much as we can. Okay, normally this may not become zero, but up to a minimum level we are distributing the cost like this. මේ විදිහටම දිගින් දිගටම බෙදා හැරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ බිඳුව වෙනකම් බෙදා හරින්න කියලා. නමුත් බිඳුව වෙනකම් ඕක බෙදා හැරීමේ හැකියාවක් එන්නේ නැහැ. චූටි අගයක් හරියනවා. බිඳුවට ආසන්න අගයක් දක්වා බෙදා හැරීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. පියවර කීපයක් කරලා එනම් මේක මේ ක්‍රමය කරන්නේ එහෙම අපි පියවර කීපයක් කරමු. Now we need මේකේ තාර්කිකව ගත්තාම ඒ තරම්ම ප්‍රායෝගික ක්‍රමයක් නෙමෙයි. Now again we are going to distribute the overhead cost of X. Now X තියෙනවා. Now we are having the cost in service cost center X is 3,800. We need to deduct that one. Now X 50 no X 20 30 50. Now 3,800 into 20%, 3,800 into 30%, 3,800 into 50%. Okay, things should be like that. Then again y එකතු වෙලා තියෙනවා. Again y there are 1,900 cost as collected in service cost center y. Let's redistribute that one again. අපි නැවත ඒක බෙදා හරිමු. We need to deduct 1,900 here. Then 40%, 50%, 10% equals 1,900 into 40% equals 1,900 into 50%. Then here 10%. 1,900 into 10%.
Okay. Now again we are here. We are have collected 190. So we can distribute again that continuously. We should distribute the collecting cost within the service cost centers. ඒ වගේ පිරිවැය මධ්‍යස්ථානවල එකතු වෙන පිරිවැය අපි දිගින් දිගටම බෙදා හැරීම තමයි මේ ක්‍රමයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කරලා බලමු. Now what will happen? The final one, if we did the sum like this, at the end it will not actually let's say prepare this one. Now we are having in cost service cost center Y. Now we are having 4.75 into, in this particular case, 10% for service cost center X into 10%. So it's close to 0. So let's make this as 0. මේක බිඳුව කරලා ගන්න වෙනවා. මොකද බිඳුවට ආසන්න අගයක් ගත්ත නිසා. Then we can get the total. Then මේකේ total එක ගන්න. Okay. Now here. Zero. Like now you can identify no cost available within the service cost center X and Y, but here Y small amount we have to project it. පොඩි ගාණක් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරා මෙතන ඉතුරු වුණ ඒ හරනකොට අනිත් සියලුම පිරිවැයන් අපි දැන් නිෂ්පාදන පිරිවැය මධ්‍යස්ථානවලට බෙදා හැරලා තියෙනවා. Okay, this is the continuous allotment method. Okay, now let's see how do we reallocate the cost as we did in here according to the simultaneous equation method. Okay, so same sum we are going to do. මේ ගානමයි කරන්න යන්නේ. So let's arrange a table like this and total cost which we can get from here. Okay. We need the table like this. මේ වගේ table එකක් we need. Okay, prepare a table like this. මේ වගේ table එකක් ගහගන්න. වැඩි කොලම් ඕනේ කොලම් 4 5 තිබ්බම. Okay, now let's see how to do the same thing according to the simultaneous equation method. Okay, we are going to redistribute the cost, reapportion the cost of service cost centers among these two production cost centers. In the sum, you can see there are two service cost centers, namely X and Y. Then 50% of Y's, okay, then 50% of X service are providing to Y, and 20 and 30% belongs to production cost centers A and B. Okay, and in the sum we have already identified here the service cost center Y is having 25,000 direct cost, which we identified directly. We have identified 25,000 cost belongs to service cost center Y. අපි දැන් අඳුනගත්තා 25000ක් දැන් අදාළ වෙලා තියෙනවා සේවා පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන එකතු වෙලා තියෙනවා Y ගේ. හරි. ඊට අමතරව Y ට එනවා X ගේ සපයන සේවා වලින් 50. ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම X ගේ එකතු වෙන මුළු පිරිවැයෙන් 50ක් කියන්නේ Y ටනේ. 50% of cost of X belongs to Y. Okay,
Therefore, based on that rationale, let's say cost belongs to service cost center Y. Total cost belongs to service cost center Y known as Y. අපි Y කියලා ගමු service cost center Y එක එකතු වෙන මුළු පිරිවැය. Okay, equals directly we have identified 25,000. අපි ඍජුවම අඳුනාගෙන තියෙනවා 25,000. Agreed? ඒක දාන්න පුළුවන්. And in addition to that 25,000 white එනවා ඒ 25,000ට අමතරව පුතේ white එනවා x ගේ එකතු වෙන ඔක්කොම පිරිවැයෙන් 150. එකඟයි? x ගේ එකතු වෙන ඔක්කොම පිරිවැයෙන් 150ක් එනවා. I am telling that other than that 25,000 which we directly identified in the as the cost of service center Y, it may having another 50% cost of service center X. ඒ කියන්නේ 25,000ට අමතරව X ගේ එකතු වෙන මුළු පිරිවැයෙන් 150කුත් මේ Y ට අදාළ වෙනවා. එකඟයිනේ? Okay, now we can develop a equation. Total cost of Y equals to 25,000 plus 0.5x. X in the sense cost belongs to service cost center X. X ගේ මුළු සේවා පිරිවැය. X ගේ එකතු වුණු මුළු පිරිවැය. Okay, as like that we can develop an equation for X. X ගේ එකතු වෙන මුළු පිරිවැයටත් අපිට ඔය විදිහටම equation එකක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. How to do that? If the total cost belongs to service cost center X is 20 X is X. X කියලා ගන්නවා අපි service cost center X එක එකතු වෙන මුළු පිරිවැය. X equal directly we identified 26,000. අපි දැන් ඍජුවම අඳුරාගෙන තියෙනවා 26,000. Plus, in addition to that, here you can see 10% of service cost center X. ඒ කියන්නේ X ගේ සේවා පිරිවැය මධ්‍යස්ථානයෙන් 10%ක් දීලා තියෙන්නේ Y ට. Therefore, we can say that as 10% 0.1 of Y belongs to X. Then total cost belongs to X is 26,000 plus 0.1 from X, Y. Okay, did you got the point? එක තේරුණානේ? Now we are having two equations. දැන් අපිට තියෙනවා equations දෙකක්. Now what we need to do, this is a simultaneous equations. මේ මොනවද? සමගාමී සමීකරණ. Now we can solve this equation and get the values for X and Y. එහෙනම් මෙතන X ගේ එකතු වෙන මුළු පිරිවැයෙන් 150ක් නේ. මේ Y කියලා ගත්තේ මේ Y ගේ අවසානට එකතු වෙන මුළු පිරිවැය. Here Y in the sense total cost which collected in service cost center Y. As the thing which we discuss this doing here මේ වගේ එකතු වෙන මුළු ඔක්කොම පිරිවැය ටික. Y ගෙන් ඇවිල්ලා X ගෙන් ඇවිල්ලා අර එකතු වෙලා හැදෙන ඔක්කොම ටික. So now what we need to do, now we need to solve these simultaneous equations. දැන් මේ සමගාමී සමීකරණ විසඳන්නයි තියෙන්නේ. ඒව ඔයාලා maths වලදී කතා කරලා තියෙනවා. Let's see. Here we have X equals to 26,000 plus 0.1y. එහෙනම් x සමානයි 26,000 ධන 0.1 y නම් මෙතන x වෙනුවට අපිට පුළුවන් මේක ආදේශ කරන්න. මෙතන x වෙනුවට මේක ආදේශ කරන්න පුළුවන්. So let's do. Then y equals 25,000 plus 0.5 within bracket. මේ x වෙනුවට x වෙනුවට අපේ x equation එක ආදේශ කරනවා. We can substitute the values of second equation. 26,000 plus 0.1 y. ඔන්න 0.1 y අපි ආදේශ කරනවා. Now
you can get the value for y. On the y value එකක් අපිට දැන් ගන්න පුළුවන්. Then y equals 25,000 plus 0.5 into 26,000, 13,000 plus 0.1 into 0.5 කීයද? 0.05. හරිනේ? 0.05 මේක වරහන් අයින් කරන්න. හරිනේ? 0.5 ගුණ කිරීම 0.1 y. okay, එකඟ නැත්නම් තියෙනවා නම් අහන්න. okay, then y මේ plus එක අපි එහා පැත්තට ගෙනියනවා. y minus 0.05 equals to 25,000 plus 13,000, 38,000. okay, then මෙතන y නේ, y minus, then y again 0.05y අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 0.95 y equals 38,000. හරිනේ? දැන් y ට උත්තරයක් ගත්තා. then y equals 38,000 divided by 0.95. okay, now let's get the answer. උත්තරයක් ගමු අපි. 38,000 බෙදීම 0.9යි. okay, 40,000. this is the y. y එතකොට 40,000. now if we know the value for y, we can get the value for x2. then x equals to 26,000 plus 0.1 into y 40,000. okay, get the value. x equals to 26,000 plus 40,000 into 0.1, 4,000. then x equals to 26,000 plus 4,000, 30,000. x equals to 30,000. now we identified the value for x equals to 40,000, value for value for x equals to 30,000, value for y equals to 40,000. do this. හදලා බලන්න හරිද කියලා. now we have identified the value belongs to y is 40,000. that means in case of service cost center y, it may be collected the cost of rupees 40,000 and value for x is 30,000. that means in the service cost center x, the total cost may be collected value of rupees 30,000. ඒ කියන්නේ x ගේ y ගේ value දෙක අපි හොයාගත්තා. y ට ආව 40,000ක්, y ට 40,000ක් ආවා කියලා කියන්නේ පුතේ y කියන සේවා පිරිවැය මධ්‍යස්ථානයේ එකතු වෙන සමස්ත පොදු කාර්ය පිරිවැය. අරගේ x ගෙන් ඇවිල්ලා ඔක්කොම එකතු වෙලා අර දිගින් දිගට කියලා එකතු වෙන ඔක්කොම මුළු පොදු කාර්ය පිරිවැය රුපියල් 40,000යි. x ගේ එකතු වෙන මුළු පොදු කාර්ය පිරිවැය රුපියල් 30,000යි. now let's see how to finish up this sum. now let's redistribute the cost of first service cost center y. okay, now in case of y we have identified total 40,000. okay, now y ගේ අපි අඳුනගත්ත 40,000. now we need to deduct 40,000 from y. අද y ගෙන් 40,000ක් අඩු කරලා how it's going to distribute y 40 50 10. 40 140ක් a ට 150ක් b ට 110ක් x ට. okay,
Now for A equals 40,000 into for A 40%. For B 50%. And for X 10%. Okay. Now Y, no X. Total cost belongs to X is 30,000. Now minus 30,000. Okay. Then 20%, 30%, 50% equals 30,000 into 20% equals 30,000 into 1,000 into 30%. Then 30,000 into 50% for Y. Okay. Now let's take the total. Then total like a guy. Okay. Now you can see we are not having any values. We are not having any values for service cost centers. Service cost centers කිසිම value එකක් එකතු වෙන්නේ. Okay. අපි කලින් ගත්ත උත්තරේට ආසන්න උත්තරයක් එන්න ඕනේ. Yes, we are having same answer. Okay. See, this method is rational as well as easy than the previous one. Okay, we are going to do the same sum according to the elimination method. Okay, let's see. We can get the totals. Okay. In elimination method, what we are doing is, first of all, we are identifying most important service cost center. Simply, that means which is having highest cost. In this particular case, it's about this. අපි වැඩිම පිරිවැයක් එකතු වෙලා තියෙන. අපි කියන්නේ ඒක වැඩිම වටිනාකමක් තියෙන සේවා පිරිවැය මැදස්ථානේ වැඩිම දායකත්වයක් දුන්න එක අපි හොයනවා වැඩිම පිරිවැය තියෙන එක. මේක හොයාගන්න. එතනින් පස්සේ as the first step we are distributing cost of that one in normal way. අපි කලින් කරපු විදිහට අපි බෙදා හරිනවා. අපි බෙදා හරිමු x. Now here we need to deduct 26,000 and x के කොහොමද බෙදා හරියේ x 20%, 30%, 50%. 20%, 30%, 50%. Then 26,000 into 20%. Then here 26,000 into 30%. Here 26,000 into 50%. Okay. Then in here we are eliminating the contribution of y towards x. That we are known this as elimination method. Api y gen x
සිද්ධ වෙච්ච contribution එක නොසලකා හරින. නොසලකා හැරලා අපි අර දෙක කියන්නේ සේවා පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන හරහා විතරක් y ගේ cost එක බෙදා හරින. But the thing is, here we have to decide the ratio which should be distributed. The cost belongs to service cost center y. Y ගේ service cost center එක දැන් මෙතන දීලා තියෙනවනේ 40 50 10% කියලා. That means y service cost center should be distributed 40% for A. Okay, 40% for A, that means 40 over 100. That means then 50% for B, 50 divided by 100, then 10% for X. Now we are eliminating this. ඒ කියන්නේ 10ක් y ගේ cost එකෙන් 10ක් අපි අයින් කරනවානේ. y ගේ cost එකෙන් අපි මුලින්ම හිතුවේ කොහොමද? y ගේ cost එකෙන් 140ක් aට 150ක් bට 110ක් xට. දැන් xට තිබ්බ contribution එක අයින් කරනවානේ. We are eliminating the cost which incurred for x by y. Okay, that means we are removing this. That means if we are removing 10 in the sense, total cost, let's say there is 100. Okay, there is a total cost of 100. We are removing 10. That means total cost belongs to y is 90. ඔන්න දැන් 100ක් තිබ්බ එකෙන් 10ක් අයින් කර. එහෙනම් 90යිනේ. Then new ratio should be 50 over 90 should be for the B. 40 over 90 should be for the A. 90න් 40ක් Aට 90න් 50ක් Bට. This should be the new ratio to distribute service cost center Y's cost among production cost centers. Got the point? First of all, we need to identify the most significant service cost center in case of having highest value. We identified X, then we know and normal way we need to distribute the service cost centers cost among the other cost centers, including the other service cost center. අනිත් සේවා පිරිවැය මධ්‍යස්ථානයටයි නිෂ්පාදන පිරිවැය මධ්‍යස්ථානවලටයි බෙදා හරිනවා. Then in case of service cost center, remaining cost center, service cost center, we are eliminating the contribution towards next service cost center. ඒ කියන්නේ ඊගාව service cost center එකට තියෙන බලපෑම නැහැ කියලා අපි ඒක අයින් කරනවා. Based on that, we need to develop a new ratio like this. Okay, now let's see. Now we are having 38,000 cost in case of service cost center Y. We are eliminating the contribution which made towards service cost center X. Then based on the new ratio, we need to distribute this 38,000 divided by 90 multiplied by 40. Then here 38,000 divided by 90 multiplied by 50. Okay, let's take the total. Got it? කලින් ගානට ආසන්න ගානක් එනවා නේද? අර පොඩි ගානක් නැති වෙනවා. මොකද අර අපි එලිමිනේට් කරපු cost එක නිසා. Okay, this is the made this